Good morning, students. In last lecture, we see differentiation and definition of derivative, total derivative, and some examples on it. We saw one example of finding total derivative of the given function. We see some more examples to find total derivative of the function using definition. So here in today's lecture we see one more example of finding total derivative of the function using definition. We have to use definition. Okay. Now one time we see the definition of total derivative. Let f is a function defined from R into R. A is the point in S, is an interior point, and a function f is said to be differentiable at A if there exists a linear transformation T from Rn to R such that for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that norm of h is less than delta implies modulus of f of a plus h minus f of a minus t of h upon norm h, this term is less than epsilon. That means we have to find the linear transformation from Rn to R which satisfies the given condition. Okay, so using this definition we see one more example of total derivative. So our example is f is a function defined from R2 to R given by f of xy is equal to 5y square. Here only y coordinate is present. F of xy is equal to 5y square. Okay, so in the definition we have to find f of a plus h, f of a and t of h. So f of a plus h, that means there are 2 points a and h in R2. So we take a is equal to a1 a2 and h is equal to h1 h2 since these both the points are from R2. Okay, so now a plus h is equal to, taking coordinate wise addition, a1 plus h1 a2 plus h2. So now f of a plus h is f of a1 plus h1 a2 plus h2. Applying this function we get only f of xy is equal to 5y square. That means here f of a1 plus h a2 plus h2, that means we get here 5 a2 plus h2 square. F of this term is x, this term is y. So 5y square. 5 a2 plus h2 square. By squaring we get 5 a2 square plus 2 a2 h2 plus h2 square. That means multiplying with 5 we get 5 a2 square 10 a2 h2 plus 5 h2 square. Okay, now this term is f of a plus h. Now we find f of a. Now f of a is f of a1 a2, that means 5y square, so 5 a2 square. Okay, so now we find f of a plus h minus f of a. So f of a plus h minus f of a. So here the term 5a2 square minus 5a2 square will cancel. So remains only 10 a2 h2 plus 5 h2 square. Okay, now this term is f of a plus h minus f of a. Now we have to find t of h. That means linear transformation from R2 to R. So from f of a plus h minus f of a, we have to find a linear transformation from this term only. Okay, so here we take define t of h is equal to 10 a2 h2. ओके, ही जेव्हा ज्या टर्म आपण घेतो तेव्हा ती फक्त h2 अशी टर्म न घेता ती आपण a आणि h यांच्या मल्टिप्लिकेशनमधली टर्म घ्यायची. ओके, सो 10 t of h is equal to 10 a2 h2. Okay, this is our linear transformation. So using definition, for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, norm of h is less than delta implies, okay, modulus of f of a plus h minus f of a minus t of h. Now f of a plus h, this term 10 a2 h2 plus 5 h2 square minus t of h is 10 a2 h2, this 10 a2 h2
plus or minus will cancel and remains only 5H2 square upon norm H. 5H2 square upon norm H. But norm H is equal to what? By definition of norm H is equal to square root of H1 square plus H2 square. ओके, आठवत आहे ना? नॉर्म एच, पण एच हा पॉईंट काय आहे? नॉर्म एच म्हणजेच तो पॉईंट काय आहे? H1, H2 असा तो पॉईंट आहे. याचा नॉर्म म्हणजेच बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ H1 स्क्वेअर प्लस H2 स्क्वेअर. सो 5H2 स्क्वेअर अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ H1 square plus H2 square. But this term is less than or equal to, this term is less than or equal to 5H1 square plus H2 square upon square root, denominator is same, square root of H1 square plus H2 square. Why? Since H2 square, this H2 square is less than or equal to H1 square plus H2 square, right? H2 square ही टर्म ही H1 स्क्वेअर प्लस H2 स्क्वेअर यांच्या ॲडिशनपेक्षा लेस आहे. सो वी रिप्लेस दिस H2 स्क्वेअर विथ लेस दॅन ऑर इक्वल टू H1 स्क्वेअर प्लस H2 स्क्वेअर. म्हणजे ह्या H2 स्क्वेअरच्या ऐवजी आपण काय लिहू शकतो? लेस दॅन ऑर इक्वल टू H1 स्क्वेअर प्लस H2 स्क्वेअर. करेक्ट? ओके. सो 5H1 स्क्वेअर प्लस H2 स्क्वेअर अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ H1 स्क्वेअर प्लस H2 स्क्वेअर. सो ही टर्म म्हणजे कॅन्सल होणार ना. इथे ही टर्म काय आहे? एक्स अपॉन रूट एक्स या फॉर्ममध्ये आहे. पण एक्स म्हणजेच कोण असतो? एक्स इज अ रूट एक्स इंटू रूट एक्स म्हणजे एक्स असतो. सो एक रूट एक्स कॅन्सल झाला की रूट एक्स शिल्लक राहणार. सेम लाईक दिस H1 स्क्वेअर प्लस H2 स्क्वेअर अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ H1 स्क्वेअर प्लस H2 स्क्वेअर. सो रूट यातलं कॅन्सल होईल एक आणि काय न्यूमरेटरला शिल्लक राहील? 5 स्क्वेअर रूट ऑफ 5H1 स्क्वेअर प्लस H2 स्क्वेअर. सो विच इज लेस दॅन 5 इंटू डेल्टा. 5 इंटू डेल्टा. हा तर डेल्टा कुठून आला? कारण सिन्स देअर एक्झिस्ट डेल्टा, आपण म्हणतो ना देअर एक्झिस्ट डेल्टा सच दॅट नॉर्म एच इज लेस दॅन डेल्टा. नॉर्म एच इज लेस दॅन डेल्टा. पण नॉर्म एच म्हणजेच कोण आहे? नॉर्म एच इज स्क्वेअर रूट ऑफ H1 स्क्वेअर प्लस H2 स्क्वेअर. नॉर्म एच म्हणजेच स्क्वेअर रूट ऑफ H1 स्क्वेअर प्लस H2 स्क्वेअर. दिस टर्म इज लेस दॅन डेल्टा. So here we get 5 square root of H1 square plus H2 square, but square root of H1 square plus H2 square is delta. So this term is less than 5 delta. Okay, so for this delta we choose epsilon. So here choose delta is equal to epsilon upon 5. So by taking delta is equal to epsilon upon 5, this 5 and 5 will cancel. That means we get this term 5 square root of H1 square plus H2 square is less than epsilon. Okay, म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं? our term is modulus of f of a plus h minus f of a minus t of h upon norm h is less than epsilon. That means our function is differentiable at point a belongs to Rn. Okay, clear? Okay, we will see one more example for your concept. So here we take one more example of total derivative. See the example. T is a linear transformation defined from Rt to R given by T ने function है, T ने f of a. F is a function defined from R2 to R given by f of xy is equal to x square plus y square. Our function is f of xy is equal to x square plus y square. So we have to use definition. So we have to find f of a plus h minus f of a minus t of h. So we take 2 points a and h in R2. Since our function is from R2 to R, therefore we take 2 points from R2. Okay, so a is equal to a1 a2 and h has the coordinate h1 h2. A plus h is a1 plus h1, a2 plus h2. F of a plus h is f of a1 plus h1, a2 plus h2, which is equal to x. This x, a1 plus h1, is x, y. So our function is x square plus y square. That means a1 plus h1 square, a2 plus a2 plus h2 square. a1 square plus 2a1 h1 plus h1 square. Here a2 square plus 2a2 h2 plus h2 square. Okay, this is our f of a plus h. Now f of a is what? F of a1 a2.
So applying the definition, we get a1 square plus a2 square. Okay, now we have to find f of a plus h minus f of a. F of a plus h. First we write the value of f of a plus h. a1 square plus 2a1 h1 plus a1 square plus a2 square plus 2a2 h2 plus h2 square minus that a1 square minus a2 स्क्वेअर मायनस आहे म्हणजे ह्या दोघांची पण साईन चेंज होणार. हे मायनस a1 स्क्वेअर मायनस a2 स्क्वेअर. सो दिट a1 स्क्वेअर a1 स्क्वेअर हिअर a2 स्क्वेअर a2 स्क्वेअर विल कॅन्सल आणि रिमेन्स काय राहिलं आहे 2a1 h1 h1 स्क्वेअर प्लस 2a2 h2 अँड h2 स्क्वेअर. ओके, these terms are remains. Okay, so this is value of f of a plus h minus f of a. Now we have to find t of h. So we define t is a linear transformation which is from R2 to off such that t of h1 h2 t of h फाइंड आउट करायचं ना, पण h हा R2 मधला पॉईंट आहे आणि तो लिहिताना कसं लिहिला आहे t of h1 h2 इज इक्वल टू, मी सांगितलं तुम्हाला a आणि h यांच्या लिनियर कॉम्बिनेशनमध्ये असणाऱ्या टर्म्स आपण टोटल डेरिव्हेटिव्हसाठी सिलेक्ट करायच्या. सो 2a1 h1 प्लस 2a2 h2 ह्या दोन टर्म्स आपण लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये सिलेक्ट केल्या. यातल्याच एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए यामधल्याच या टर्म्स आपण घ्यायच्या. सो हिअर आय सिलेक्ट 2a1 h1 प्लस 2a2 h2. दिस इज अवर टी ऑफ एच. नाव we find all the terms f of a plus h, f of a and t of h. So we use the definition. For epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that norm h is less than delta. Norm h is less than delta. Norm h means square root of h1 square plus h2 square is less than delta. So norm h is less than delta means what? Square root of h1 square plus h2 square is less than delta. We have to find this. So consider f of modulus of f of a plus h minus f of a minus t of h upon norm h. Substituting value in that, f of a plus h minus f of a ची व्हॅल्यू आपण ही लिहिली आहे मायनस टी ऑफ एच म्हणजे ही आपल्या दोन्ही टर्म्स मायनस 2a1 h1 मायनस 2a2 h2. सो these two terms are cancel. त्यातल्याच घेतलेल्या असतात त्यामुळे ते ऑब्वियसली कॅन्सल होणार आहे. सो रिमेन्स ओनली वॉट h1 स्क्वेअर प्लस h2 स्क्वेअर अपॉन नॉर्म एच. h1 square plus h2 square upon norm h. But norm h is what? Square root of h1 square plus h2 square. आणि इथे त्याच टर्मची सिंगल टर्म आहे म्हणजे पुन्हा ही टर्म म्हणजेच कशी असणार, कोणत्या टाईपमध्ये आहे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स म्हणजे हा टोटल एक्स अपॉन रूट एक्स. एक्स म्हणजेच h1 स्क्वेअर प्लस h2 स्क्वेअर. सो काय राहणार आहे फक्त न्यूमरेटरला शिल्लक स्क्वेअर रूट ऑफ h1 स्क्वेअर प्लस h2 स्क्वेअर. बट दिस टर्म इज लेस दॅन डेल्टा सिन्स delta is less, norm h is less than delta and value of norm h is square root of h1 square plus h2 square. So this term is less than delta. So choosing delta is equal to epsilon. आपण डेल्टाची व्हॅल्यू इथे काय एप्सिलॉनच चूज करायची कारण हीच व्हॅल्यू शिल्लक राहिली आहे. सो चूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी गेट मॉड्युलस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए मायनस टी ऑफ एच इज लेस दॅन एप्सिलॉन. दॅट मीन्स अवर फंक्शन एफ इज डिफरन्शिएबल ॲट पॉईंट ई. Okay, I think now you get the idea about how to find total derivative from given function using definition. If you have any difficulty then ask me later. Okay.